What? We're the first one. You're the first ones? George is here first. Yeah, you're pretty early. It's okay. Yeah, it's perfect. Are you guys setting up? That's papers, I don't know. Yeah. Sorry? Even though, guess what? Share, that's papers. Yeah, it's okay. It's okay. He was ready for people tomorrow night. Tomorrow? Today night. Ava's got a party tonight. I put this on here. Yeah, I think we'll probably just use over. Tomorrow's gonna be red from Put over there? Yeah. Maybe just leave it in the back. Yeah. In the back? Yeah. Oh, no knees? No, we don't need it. Oh. Do you have anything, do we have the Yeah. thing to face the right way? Yes, you can. Can you get? Hey, I don't know if I actually need that stand. So just remember, y'all, the top words are here. What if I were doing Sukkot Zimmer from here? Yes. That's going to go on the other side of this table. No need me, no? Okay. Thank you. I said that is heavier than it looks. What? Didn't have to be real much. What can you do? Ooh, that's a good question. I'm glad that today isn't the day God Sukkot Zimmer. You're glad it's not the day for Yeah, what? because I don't stand on the stand. And I keep barely. You may have to stand on the stand anyway. I don't know if I can find it. What? Avi had a special request. I think it's time. Page 65. You have one like that? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher tasach b'bina al yachim b'yom v'ngad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzama'ot.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rakar tzalamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechim tzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oseh Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layif koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ma'avir shem yamein hayit imam yachai. Tenenu hayom v'chol yom lechinu chesrachim beinecha v'nei choreinu v'tigmalenu chasim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasim tovim l'amo Yisrael. Yehi ratzon fanecha Adonai ohai ve'ohi avotai shetatzalenu v'chol yom. לעולם יהא אדם ירא שמיים וסתר וגלוי מודה על האמת ודובר אמת בלבבו וישכם ויאמר ריבון כל העמים לא טובים. Ashrenu matokenu manaim garolenu mayafa Yerushatenu asher shenachnu mashkimim arivim erev avokev omrim pamayim v'chol yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Atahu Adonai b'haolam atahu קדש שמך מקדישי שמך וקדש שמך בעולמך ובישועתך תרים ותגביה קרננו ברוך אתה אדוני מקדש שמך ברבים אתה הוא אדוני אלוהינו בשמיים וארץ ובשמי השמיים העליונים אתה רבי ישמעאל אומר ב13 מידות התורה נדרשת. וכן שני כתובים מכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתיתן חוקים בתורתך ונהיה מתלמידיו של אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות מקרבן לתורה. היום של הקודש שבו היו אבים אומרים בית המקדש. עודנו בום בסביבה דשנים רנים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא.
has to be closed a little more. Huh? The arc didn't quite close. Mizmor Shir, Chanukata Vayla David, Ramim Kanakir, Ten Lesson Nakai, Vayla. הפכת מספידי למחולי, פיתחת שקיב תרשים שמחה, למען יזמרך חבב לא ידעו, אדוני האל עמודך. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך עושה וראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו עמך ורחמנו אף ימינו. Ya achi chayamim, melch mishbachim for adei hashmachar do'o, baruch atah Adonai, melch mula'o batishbachot, ho'odu l'Adonai kiru v'shma'ot, yuvamim l'yotav, shi'osam l'osam. Ki gadol Adonai mu'ameo, rahu al-kohim, ki kol Elohei ha'amim Elohim, v'Adonai shamayim asa'ah, ho v'adar ufanav, oz v'ched v'avim kamo, habu anai mishmot amim, habu anai kavo v'oz. Romemu anayuhinu v'ishlachav u'adam ragav kadoshu, Romemu anayuhinu v'ishlachav u'aharkocho, ki kadosh Adonai Eloheinu, ve'ehu rochon yichaper avom lo yashchit, v'rebal hashivapo lo ya'ir kol chamato. Adonai tzivot ashrei adam otiach ba'ach, Adonai hoshia melech yaneinu v'yom koreinu, hoshia et amecha uvarechen achotecha ra'im nasim ad ha'olam, na'av shem chitol Adonai v'ha'aminu ha'odi v'yosam v'binu v'yoshem kosho etafnu, yehi chatecha na'uinu kashir k'alam. Va'ani b'chastecha v'tachti yagili b'bishuatecha, Asher Adonai ki gamal alai, lam naseach mizmor David, ashmai misafim vo el maseda magid harakia, yom yom yom. Yehi yura samri fi ve'goli bi ufanecha, Adonai tzuri ve'goali, ve'davi b'shan to'atamo fnei avimelech, v'yigar sheu v'yilach, avrachan al-koyda. Adonai nefesh avadav lo yeshmu kol chosim bo'o tefila l'Moshe ish Elohim
Yira'el v'dakapoach v'darcha b'neihem v'hino v'neuhino leinu ma'aseyden konaleinu ma'aseyedenu konehu Yoshe b'seter yom v'sel shadait lona'an umar l'danai ma'asiyot Yikra eni ve'ayanehu im anochi v'tzarha achos ilacha v'dehu Orachim yaspi ehu v'ar ehu vishuati Orachim yaspi ehu v'ar ehu vishuati Hallelujah, hallelujah, Shem Adonai, hallelujah, Avdei Adonai, Shem Dim V'Adonai B'Chasro. Beit Yisrael Baruch Adonai, Beit Aaron Baruch Adonai, Beit HaLevi Baruch Adonai, Yirei Adonai Baruch Adonai, Baruch Adonai Mitzion, Shochein Shalaim, Hallelujah. 92. Odil Adonai, Ki Tov, Ki Le'olam Chasdo, Odil Elohei HaElohim, Ki Le'olam Chasdo, Odil Adonai HaAdonim, Ki le'olam chasdo, le'osei nifla'o kidolot levado, Ki le'olam chasdo, le'osei hashamayim bitbuna, Ki le'olam chasdo, le'roka ha'aretz al ha'amayim, Ki le'olam chasdo, le'osei orim gedolim, Ki le'olam chasdo, Et Hashemesh le'memshelet ba'ayom, Ki le'olam chasdo. Et Yareach v'chochavim le'memshelet ba'layla, Ki le'olam chasdo. Le'makei Mitzrayim b'vchoreihem, Ki le'olam chasdo. V'yosei Yisrael mitocham, Ki le'olam chasdo. V'yad chazaka u'v'yizro netuya, Ki le'olam chasdo. V'gozer yam suf ligzarim, Ki le'olam chasdo. V'evir Yisrael betocho, Ki le'olam chasdo. V'ni'er paro v'chelo v'yam suf, Ki le'olam chasdo. Le'molich amo b'midbar, Ki le'olam chasdo. Le'makei melachim gedolim, Ki le'olam chasdo. V'yarog melachim adirim, Ki le'olam chasdo. Le'sichon melech ha'emori, Ki le'olam chasdo. U'le'og melech habashan, Ki le'olam chasdo. V'natan artzam le'nachala, Ki le'olam chasdo. Nachla le'Yisrael avdo, Ki le'olam chasdo. Shebeshifleinu zachar lanu, Ki le'olam chasdo. Va'ifrekenu mitzarenu, Ki le'olam chasdo. Notein lechem lecho ba'asar, Ki le'olam chasdo. Hodu le'el hashamayim, Ki le'olam chasdo. 93. Ranenu sadikim v'Adonai, la'yisharim navatila, Adonai.
נפשנו חיכתה אדוני, אשרי מגננו, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר יכולנו לך. מזמור שיר ליום השבת, טוב מאוד אדוני עוזם השם. צדיק התמר יפרח, ארץ בלבנון יזכה, שתולים בית אדוני בחצרתו יפריחו, עוד ינובו משיבה עד השנים רנים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוד יזהר. עדותיך נאמנו מאוד לבית חנה בקודש אדוני לאורך ימים. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני מעשיו. והוא יכפר בו להשחית, וירבה להשיבה פה ולעיר כל חמתו, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. אשרי יושבי ביתך, עוד יעלו חסלה, השם שאדוני אוהב. תהי אדוני דרפי, ויברך כל בשר שם קודשו עולם ועד, ואנחנו נברך יעם, מעתה ועולם, הללויה. הללויה, הלי נפשי את אדוני, על אדוני בחיי, עצמו חי בעודי. אדוני שומר את גרים, יתום ויאמנה יודעת, בדרך רשעים יעבד, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. הללויה, כי טוב זמרנו, כי נעים נאוותי לה, בני ראשון. אגיד דברי יעקב, חוקה משפטיו בישראל, לא עשה חיים חגוי, משפטים בו ידעום, הללויה. הללויה, הללו אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו חמוך. Va'ayarn karen li'ama'ot, yilal chol chasidav, u'ivnei Yisrael kerovo, hallelujah. Hallelujah, shir onai shir chadash, tilato v'kel chasidim, yismach Yisrael v'osav ne'Yisrael. Storm al-Chayim Biziki'im, Nechvadei Machavev Arzael, La'asov Behem Mishpakatuv, Hadarhu Chol Chasidav, Hallelujah, 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 El Bekocho, Hallelujah, Ki A'uzo, Hallelujah, Vigbarotav, Hallelujah, Kirov Gulo, Hallelujah, B'teka Shofar, Hallelujah, B'nevel V'chinor, Hallelujah, B'tof U'machol, Hallelujah, B'minim Be'ugav, Hallelujah, B'tzilzilei Sham'a, Hallelujah, B'tzilzilei Tur'ah, Kol Shama Te'alelia, Hallelujah,
Kol Anshama Te'alel Ya Hallelujah. Baruch Hanai L'Olam Amen V'Amen. Baruch Hanai Misyon Shechein Shaim Ha'ya. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Oseni Kol Levado Ubaruch Shem Kodo Yolam V'Malei Chavodo Ekol Haaretz Amen V'Amen. Vayevarach David Adonai L'nei Kol HaKahal Vayomer David. 101. Atahu Adonai Elohim Asher Bacharta B'Avraham V'Yoteito B'Yokasti Mesanta Shmo Avraham Umatzata Levavao Ne'eman Lefanecha V'Charot Imo HaBri'it V'Yoteito Zekanani Achiti. V'Hayam HaKatav Nehem V'Yavru V'Toch Hayam V'Yavashah V'Rofehem Yishachtav Salaot Kmo Even L'Mayim Azim V'Yosha Adonai V'Yom Ahu Et Yisrael Miyam Yisraim V'Yar Yisrael Mitzrayim Et Asfat Hayam V'Yar Yisrael Et Hayad HaGdola Asher Asad Naim Mitzrayim V'Yire'u Hamet Adonai V'Yaminu B'Adonai U'Moshe Avdo Az Yashir Moshe U'Bnei Yisrael Et Ashira Hazot L'Adonai Vayomru Lemor Ashir L'Adonai Ki Ga'o Ga'a Sus V'Roch Rama Vayam Ozi V'Zimrat Ya'a Vayili Lishua Ze'eli ve'anveu Elohei aviv aromemenu Adonai ish milchama Adonai shemo Merkevo paro v'chelo yarav ayam Umivcha shalishav tuve'u ve'yam suf Te'omot yichasiumu yardu v'msalot kemo aven Yemincha Adonai nedari ba'koach Yemincha Adonai tir'at oyev Adonai imloch le'olam va'ed Adonai imloch le'olam va'ed Ki l'Adonai hamlucha Moshe b'goyim Ve'alu Moshe v'har Sion lishpot et har Yisrael Ve'tal Adonai hamlucha Ve'hay Adonai l'melech al kol haaretz Vayom ahu yi Adonai echad u'shmo echad Nishmat kol chai Tevarech et shimcha Adonai Eloheinu 104. V'yidmelach v'yishvelach v'yaroch lach ha'el hagadol hagibar v'anara el elyon konei shamayim v'aretz
נעללך, נשבחך, ונפארך, ונברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבי את שם קודשו. האל ותעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Thank you, Brian, for getting us started. We'll continue in the middle of page 105. We invite Rabbi Philip Reiner to lead us in Shacharit, page 105. שוכנת מרום וקדוש שמו. בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובות כל יצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך גדותי ומלך מלכותי, בחייכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו ליל המין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יוצר אור וחושך, עושה שלום וברא את הכל. המעולם כולו לשבב שברא המאיר לארץ ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית המלך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואינו מלך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, להטות ונעשו ובמותו, המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים
ניסים מהורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ופסקל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם משמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמות צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי תלה ישב כבודו תפארת אדוני מנוחה עונג קרא ליום השבת זה שבח של יום השביעי שבו שבת במקום מלאכתו מיום השביעי משבח ואומר מזמור של יום השבת טוב להודות תתברך מושיע שבח מעשה ידיך ואור שעשית יפרוך הסלע תתברך צורנו מכנו וגלנו ברק קדושים ישתבח כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפרים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור ונורא הקדוש הוא וכולם מקבלים להם מול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש אותם בנחת רוח בשפה ורוע ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים ומצרפים ומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו אור חדש על ציון, טהיר ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. אהבה רבה, אהבתנו אל אלוהינו אדוני. אבינו אב רחמנא ונשמע. המאהבה. והאר עינינו בתורתך ורדייך במצוותיך ויחד לבבינו לעולם עד שמך ונשמע. כי על פרשתה ובנה בחרת מקודם לשון וקרא ותענה לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד
את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לימדתם אותם את פניכם לדבר פעם בראשית. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמר, ויצאים מן הכל בשבת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וחיסון נכון ומלכותו ומרתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים נאמנים נחמדים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו, מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צו ישועתנו, פודנו מצינו למעלה שמך אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגינם שלנו אשר איש ישמע מצוותיך ותורתך ודברך ישים על ליבו אמת. ממצרים גלתנו לנו, על זאת שיבחו אהובים. In just a moment, we'll be continuing with the silent Amidah, which is on pages 115 through 120 in Hebrew or in English. Right now, we continue in the middle of 114. תהילות לעליון ברוך הוא ומבורך, משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נרדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה על שפתיים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל,
ובטחנו מך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, גוי ישראל. Continue. The repetition of the Amidah begins on 115b. ברוך אתה, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם,
מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מנסים נאמת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור
לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, כי המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה. כי המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please be seated. 117. ישמח משה במתנת חלקו, כי אבן המן קראת לו, כי לתפאר בראשון נתתם בו, בעמדו לפני הר סיני. ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת, ויהי נפש, ולא נתתו אדוני להן אל גויי הארצות, ולא הנחלתנו מכן אל עדי פסילים, וגם במנוחתו להשכנו הרעלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרח יעקב אשר בה בחרת. המקדשי שביעי כולם יספהו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך. סבנו מטובך ושמחנו בישועתך, ותהה ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך ינוחו בה ישראל, מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני בעמך ישראלתם ושבת עבודה לבני ביתך וישי ישראל ותפילתם ותקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד, צור חיינו מגן אישנו אתה לדור ודור. נודה לך ונצפה תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו בדרכך נמסך שוב עמנו ועל נפלותיך וטובתך שבוא לבוא בצהריים. הטוב כאילו חלו רחמך, והמרחם כאילו תמו חסדיך. מעולם קיווינו לך, ועל כולן פתברך ויתרום שמך מכן תמיד לעולם ועד. וכל החיים ידעוך סלע, בלעד שמך באמת. האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך,
האמורה מפי אהרון ובניו, כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים, שים, שים שלום טובה וברכה, חן וחסר ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד לאור פניך. שים שלום, שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים, שים, שים שלום טובה וברכה, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים, שים, שים שלום טובה וברכה, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Kaddish Shalem is in 138. יתגדל ויתהדר שמי רבה, מעלמא דברך יהודים חוקותי בחייכון ומכון ובחיר כל בית ישראל בגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם מעלמא יעיד. יתברך וישתבח ויתפאר ונמרצה ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בכל לילה מנחה בחטא ושירתה תושחתה מנחמתה דמרם בימיו יאמרו אמן. תתקבל צלות הון ובעד הון דכל ישראל קודם אבוהון דיבי שמעיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמעיה וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו וכל ישראל וכל יושבי תבל ויאמרו amen. We continue with the Torah service on page 139. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים היטיב אבי רצונך את ציון תבנה חומותיה
Yerushalayim, Tivnei Chomot Yerushalayim, Givecha levad batachnu, Melech el Ram venisa, Adon olamim. Vayehi bin so Aharon, vayomer Moshe, Goma Adonai ve'afutzu oyevecha, ve'yanusu misanecha mipanecha, ki mitzion tetzeh Torah, ki mitzion tetzeh Torah, udevar Adonai miYerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Yisrael, B'kedushato. Rish Melamah. Teach me, O God, to seek only peace. Save me from every form of argument, controversy, and quarrel. Liberate me from every type of misunderstanding and strife. Where there is no peace, there can be no joy. There can be no love. There can be no true presence of mind. Dear God, let peace be mine to share. Be'anarachetz ve'lishme kadisha, kadisha yakira, Anna hemar tushbechan, be'anarachetz, be'anarachetz, ve'lishme kadisha, kadisha yakira, Anna hemar tushbechan, Yeherava kadamach, Detiftach libi behoraita, Vetashlim mishalin delibi, Veliba dechol amach Yisrael, Letavul chayin velishlam. Amen.
Jehovah Shamayim U'Ba'aretz Lecha Adonai HaMelech Ve'amid Na'aseh Lecha Ramemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu le'Adonai Ramemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Chayenu v'yorach yameinu, uvahem negei yomam v'layla. Ki em chayenu v'yorach yameinu, uvahem negei yomam v'layla. Full service rabbi. Today, obviously, the screen is Parshat Tetzaveh. It is also Shabbat Zachor, the Shabbat of remembrance for Purim, and we read a special selection from Sefer Dvarim, not forgetting Amalek. Parshat Tetzaveh continues the narrative from last week, where Moses is receiving all the instructions for the building of the tabernacle. Last week we got all the structure of the building. This week we move into what's the word? Clothing. Fabric. Textile. And so we're describing all of the specialized clothing that was worn by the high priest and the regular priests, so Aaron and his sons. And so we have detailed descriptions of the robes and the head coverings and all of the other parts of the uniform that they would wear in their officiating. And then at the very end, we kind of get back to furniture and describe the instructions for building the altar for incense. There were actually several different altars, and one of those was specifically for the incense offering, which was kind of a burning of spices to produce an odor, and that was one of the regular offerings that were presented in the temple. So Parshat Tetzaveh begins on page 503, and we're celebrating the anniversary of Ephraim's bar mitzvah. Right? So we have a lot of Ephraim today. That's unusual, isn't it? Yeah, that never happens. Ve'ya'azor ve'yagein ve'shi'olas v'mar. Amen. Hakol havu Eloheinu nokol tzara. Kohen Krav Yamod Harav Yehoshua B'Betzalel HaKohen B'Taliba Baruch Shenen Tatarayla Yisrael B'Kedushato. Yetem Aleichem Le'ochem Chayvochem Hayom. Va'atem Le'lechem Chayim Helm Hayom. Beloved Rabbi to the Bima, so the Kohen Aliyah. Baruch Hu et Adonai V'Horah. Baruch Adonai V'Horah V'Olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ve'atah tetzaveh b'nei Yisrael v'ku elecha shemen zayitach katit la'ma'or l'halo ner tamid yom mo'ed michutz la'parochet asher al haidut yaroch oto aron uvan'ach me'erev haboker lifnei Adonai chukat olam dorot ha'amei b'nei Yisrael v'atah krevet lecha daron achicha v'yavanav ito mitoch b'nei Yisrael chanoli Aharon Nadav Avihu Azar V'Tamar B'nei Aaron V'asita V'glei Kodesh Aaron Achicha L'chavot U'Tiferet V'yata Tedaber El Kol Chachmei Lev Hashem Elotiv Ruach Chochma V'asu Abigdei Aaron L'Kadeshel Chanoli V'lehavagadim Asher Yasu Choshen V'Efod U'Me'il Uchton Tashpeitz Mitznefet V'Avneit
ויעשו בגדי קודש ירון אחיך לבנה וחנולים והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש יעשו את האפוד זהב תכלת בארגמן תולעת שני ושש מוסר מעשה חושב שתי כליפות חוברות יהיה לו אל שני קצותיו וחובר וחשב אפורתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת בארגמן ותולעת שני ושש מוסר ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל שישה משמותם על האבן האחת ואת שמות השישה הנותרים על האבן השני כתולדותם מעשה חרש אבן פיתוחי חותם תפתח את שתי אבנים על שמות בני ישראל מוסבות משבצות זהב תעשה אותם ושמת את שתי אבנים על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני על שתי כתפיו לזיכרון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעלמו יוכבד אסתר בת לב כלל הלוי בראשלה. That's it? Yeah. I'm following him. But first, Misha Barak Avatenu Abraham Yitzhak Yaakov Sarabbi Haleah Uyavarek Harabi Yahushua Betzalel Hakohen V'Telev Allah Hayom Mikol 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 Kol Hashvat HaKadosh Baruch Hu Yishmor Oto V'Yiskol Mishpato Yishlach Raham Hatzcham Seyadav Yisrael Lahav V'Namar Amen. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Ne'Rabbamed. Baruch Adonai. Where am I? Baruch Adonai Hamvorach Le'Olam Va'ed. Sorry. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ועשית משבצות זהב ושתי שרשרות זהב טהור מגבלות תעשה אותה מעשה אבות ונתת את שרשרות אבותות על משבצות ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפוד תעשינו זהב תכלת בארגמן ותולעת שני ושש מוסר תעשה אותו רבוע יהיה כפול זרת אורכו וזרת רוחבו ומילאת בו מילאת אבן 4 טורים אבן טור אודם פידו ברקת התור האחד והתור השני נופך ספיר ויהלום והתור השלישי לשם שבו והחמה והתור הרביעי תרשיש ושוהם וישפה ושובצים זהב יהיו במילותם והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל 12 על שמותם פיתוחי חותם איש על שמות תהיינה ו12 שבת ועשית לחושן שרשות גבלות מעשה אבות זהב טהור ועשית לחושן שתי טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החושן ונתת את שתי אבותות הזהב על שתי הטבעות על קצות החושן את שתי קצות שתי האבותות תיתן על שתי המשבצות ונתת על כתפות האפוד על פניו ועשית שתי טבעות זהב ושמת אותם על שני קצות החושן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה ועשית שתי טבעות זהב ונתת אותם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו מאימה על חשב האפוד וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזרח החושן מעל האפוד ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו לקודש וזיכרון לפני אדוני תמיד ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני ונשא אהרון המשפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten HaTorah. Ta'amud David
Meir Vachava Shlishi, Edelberg to the Viva. The third, Aliyah, of course, is Jennifer O'Reiner. So, Misha Better Kabatain of Rachamat Yagbakov, Sarah Hevalaya, who have a rech, Yokevet Esther, but late Hillel Halevi Barashel, Sha'alta Hayom Likon Makom Likod Likod HaShabbat. Hakadosh Bekushmor Otavi, Kaviat Komishpata, Yeshlak Rahamat Sakamas Yadefa, Inkol Shalech Kabanamar. Amen. Amen. Pleasure, isn't it? Someday I'll get used to this. Hey, you know. Got covered with precious things or something. I think you're used to it. Baruch et Adonai Hamavorach. Baruch Adonai Hamavorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai. Noten HaTorah. Amen. V'yasita em yuhayfot kutechewet v'ya'ap hirosho v'tocho safai elefiv saviv ma'aseh kefita achrayil lo yikareha v'yasita shulav v'monei techewet bargama metolat shani al shulav saviv u'famonei zahav v'tocham saviv Pa'amon zahav rimon, pa'amon zahav rimon, al shulei hami'il saviv. Ve'aya al aron l'sharet, v'nishma kolo, v'vo'ol kodesh lifnei Adonai, u'v'tzeito v'lo yamut. Ve'asita tzit zahav tahor, u'fitachta alav pituchei chotam kodesh Adonai, v'samta oto al ptil techelet, ve'aya al amisnafet, el mupnei amisnafet yeh, ve'aya al mesach Aaron, v'nasa Aaron et avon hakodashim, asher yakdishu b'nei Yisrael chomat neot kodshehem, ve'aya al mischot hamid ratzon lahem lifnei Adonai, v'shibasta ktonet sheish, v'asita misnefet sheish, v'avnei taseh ma'aseh rokem, v'ivnei Aaron taseh kutonot, v'asita lahem avnetim, u'migbaot taseh lahem l'chavot l'tifaret, v'yubashta otam et Aaron achicha v'yabanav ito, u'mashachta otam, u'eita et yadam, v'kidashta otam v'chiyanu'i, v'aseh lahem echnesei va'ad l'chaso b'sar erva, v'motna'im v'ad reichayim yiyu, Ve'hayu Aaron v'abanav v'vo'am el mo'ed. O v'gishtam el mizbeach u'sharet b'kodesh lo yisu avon v'metu chukat olam lo zaro acharav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Dismissed. Yamol Yosef ben Khalil Basara Rivi, Rami Tabibian to the Bima for the fourth. Aliyah. Misha Barak Aboteno Abraham Tzagvelko Sarah Hebalaya, who Yavarek David about Meir Bachava, Sha'alta Hayom Likon Makom Likod Torah Likod HaShabbat, Hakadosh B'Kur Yushmor Otavi of Komish Pakta, V'yeshlach Rahav Hatzakayos Yadecha, In Kasrol Hecha Banamar. Amen. Baruch Adonai Morach. Baruch Barach Leilam Va'ed. Baruch Adonai Morach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten HaTorah. Amen. V'zeh hadavar asher tasa lahem l'kadesh otam l'chaim li v'kach par echad ben bakar v'im shnayim trimim v'lechem matzot v'chalot matzot bu'ot b'shemen urkikei matzot mishuchim b'shamen sochitim tasa otam v'natata otam al sal echad v'grafta otam basal v'eta par v'et shnei elim v'et Aaron v'banav takriv al petach ol moed rachatzta otam b'mayim ולקחת את הבגדים, ויובשת את הארון את הכותונת ואת מעיל היפוד ואת היפוד ואת החושן, ויפדת עלו בכשף היפוד, ושמת מצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש על מצנפת, ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו, משכת אותו, ובניו תקריב ויובשתם כותונות, וחגרת אותם אבנית ארון ובניו, וחבשתם להם מגבעות והייתה להם כהונה לחוקת עולם ומילאת יד אהרון ואבניו והקרבת את הפר לפני אוהל מועד
ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר. ושחטת את הפר לפני אדוני פתח או מועד, ולקחת מדם הפר, ונתת על קרנות המזבח באצבעך, וכל הדם תשפוך אל יסוד המזבח, ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב, ואתה יותרת על הכבד ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן בקרת המזבחה, ואת בשר הפר, ואת עורו ופרשו תשרוף באש מחוץ למחנה חטאתו. ואת העיל האחד תיקח, ושמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת את דמו וזרקת על מזבח סביב, ואת העיל תנתח לנדחיו, ורחצת קרבו אחריו, ונתת על נתחיו על ראשו, והקטרת את כל העיל המזבחה ולהו אדוני, ריח ניחוח, איש של אדוני הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Ya'amad. Charanatan ben Leveliva Chamishi. We welcome Steve Dombrow for the 5th Aliyah. Misha Berach Avotin Avraham Yitzchak V'Yaakov Sarah B'Kara Chavaleya Yivarech Et Yosef ben Chalil V'Sara Shalayim L'chor HaMakom V'L'chor HaTorah V'L'chor HaShabbat HaKadosh Baruch Hu Yishmor Oto V'Kol Mishpachto V'Yishlach Bracha V'Atzlacha B'Chol Ma'aseh Yadav Im Kol Yisrael Lecha V'Nomar Amen. Baruch Hu et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Barak Leilam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Amim V'Natan Lanu et Toratu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. ולקחת את העיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת מדמו ונתת על תנוך. אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, וזרקת את הדם על מזבח סביב, ולקחת מן הדם אשר מזבח משמן המשחה, וזיתה על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, וקדשו בגדיו ובניו ובגדי בניו איתו. ולקחת מן העיל החלב והחלב את החלב המכסה את הקרב, ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי אל מילואים הוא, וכיכר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני אדוני, ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, ונפת אותם תנופה לפני אדוני, ולקחת אותם ידם והקרבת המזבחה על עולב לריח ניחוח לפני אדוני אישהו אדוני, ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאהרון ונפת אותו תנופה לפני אדוני, והיה לך למנעה, וקידשת את חזה התנופה ואת של התרומה אשר הונף אשר רם מאל המילואים אשר לאהרון מאשר לבניו, ויעל אהרון ובניו וכל כל העם מאת בני ישראל כי תרומה הוא, ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם לאדוני. ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו בניו אחריו, ומושכה בהם ומלא בם את ידם 7 ימים. יהיו בשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבואו אל אוהל מועד לשרת בקודש, ואת אל המילואים תיקח ובישלת בשרו במקום קדוש. ויאכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר בסל פתח אוהל מועד, ויאכלו אותם אשר כופר בהם, ומלא ידם לקדש אותם, וזר לא יאכל כי קודש הם, ואם יוותר מבשר המילואים, ומן הלחם עד הבוקר, ושרפת תורתר באש, לא יאכל כי קודש הוא, ועשית לאהרון ובניו ככה ככל אשר ציוויתי אותך 7 ימים תמלא ידם, ופרחת תעשה ליום הכיפורים, וחיטאת המזבח בחברך עליו, ומשכת אותו לקדשו 7 ימים, תכפר על מזבח וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קדשים, כל נוגע במזבח יקדש.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam netav b'tocheinu Baruch atah Adonai notein haTorah. Yamosh Milchizkiyahu b'Moshe v'Javaher Shishi. We welcome Sam Shemulian for the 6th Aliyah. Misha Berach Avoteinu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Lechev Aliyah Yivarech et Chanan Natan ben Lev Beliba Shalayim L'chvor Makom L'chvor HaTorah L'chvor HaShabbat HaKadosh Baruch Hu Yishmor Oto V'kol Mishpachto V'yishlach Bracha V'atzlacha V'chol Ma'asei Yadav Im Kol Yisrael Echav V'nomar Amen. Muchas gracias. I'll give you the full score next time. Take over from there. Baruch Hu Adonai Hamevorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamevorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. V'zeh asher taseh al mizbeach kevasi im b'nei shana shnayim layom tamid et hakeves ha'echad taseh b'boker v'et hakeves ha'sheni taseh bein arba'im yisaron solet b'u'av hashemen katit re'eh v'hahin v'nesech re'it hahin yain hakeves ha'echad v'et hakeves ha'sheni taseh bein arba'im k'minchat haboker chizkat taseh al re'ach nichoach yishal Adonai ol atamid v'torotechem petach o mo'ed v'fnei Adonai Asher Iva Eid Lachem Sham Al Daver Lech Hasham V'no Adati Sham Al Ibnei Yisrael V'nikdash B'chvodi V'kidashti Et Ol Moed V'et HaMizbeach V'et Aron V'yapan V'kadesh Chayim Le'i V'shachanti B'toch B'nei Yisrael V'ha'iti Lahem Le'elohim V'yad'u Ki Ani Adonai Elohehem Asher Hotze'eti Ota Amiret Mitzrayim V'shochni B'tocham Ani Adonai Elohehem. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chei Olam Nata B'tocheinu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Yamo Doron ben Mordechai V'Atalia Shivi. Welcome Doron Hendel to the Bima for the 7th Aliyah. Misha Berak Avoteinu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Hevel Yavarech Shmuel Yaakov ben Moshe V'Javaher. Sha'Allah Hayom L'Kon 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 Torah L'Kvod HaShabbat HaKadosh Baruch Hu Yishmor Uto V'Yedkol Mishpachto V'Yishlach Bracha V'Hatzlacha Ma'asei Yadav Im Kel Yisrael Ha'Benomar Amen. Time we share things from this past week for which we're grateful. If you have something that you'd like to share, please tell us who you are first. I was going to ask you. This is insistent that it's Alaska. My name is Cindy, and I'm very happy that Lincoln is in town for this weekend. My name is Eve, and I'm happy to have a break from Torian. Also, happy birthday. It was his birthday on the 19th, especially. So I'm Ephraim, and it's the 29th anniversary of my bar mitzvah. As the sun goes around, I don't actually have a birthday this year in the Hebrew calendar, but Kind of a leap month thing. You're a leap year. Yeah. That's right. Yeah. That's right. Yeah. I'm I have no idea. very grateful My birthday to is in Adar. fellow touring band members. Guess We've that got doesn't make us the real one. it's really come together nicely, our music for touring on Monday night. You're psyched. Shameless plug also. That's right. That's right. That's it. He's the rock star, right? All right, so I invite us to express our gratitude for these and many other blessings in our lives.
Maxima Batanina, Stephanie Edelman, David Benitaran. Natalia Batnina. Denise Stevens, Bob Rasmussen, Masan Stevens, Sarah Rita Castilla, Moshe Bustin Makana Eto, Sue Alexander, Shashan Bayefebe, Nicole Benslota, Rachel Kamina, Eliahu, Aiden Ben Leatova, Shmuel Ben Sarah, Gabriella, Augustine Keaton, Jonathan McLaughlin, and Trey Doyle. George Kirkowitz and Michael Ben Esther Malka. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Ve'asita mizbeach miktar k'teret asay shitim tasel to ama orkov yama rochvo ravu ayev yamatayim komato imenu karatav
v'tzipito to zahav tahor, et gago v'kirotov saviv ekanotov, v'yasita go zer zahav saviv, u'shtei tabot zahav taselo mitacho zero, al shtei tzal tav tasel shnei tzitav, v'yal gavatim gavadim aseto tovahim v'yasita tabadim atzeshitim v'tzipito tam zahav, v'natata oto lifnei haparoch et asher ron haidut, לפני הכפור את אשר אוהדות אשר בא-לך שמה ויקטיר על אהרון כתורת סמים בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה ובעלות אהרון את הנרות בין 40 יקטירנה כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם לא תעלו עליו כתורת שרה ועולה מנחה ועיני זכו תסחו עליו וכיפר אהרון על קרתיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם קודש קודשים הוא לאדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Yes, the etymology versus Yamod David ben Khalil Vasara Hamagbiya Sefer Rishon Hamod Danan Erel Bak Gershon Vasara Hagolelet Sefer Rishon. Please rise for Chatzi Kaddish. Dana Birkenwald. They're around somewhere. יגדל יגדש מרבה ויאמר דברך חירותיו וימליך מלכותיו בחיי חונם וימי חונם וחיי לכל בישראל ועגלה בזמן קריב אמרו אמן איש מרבה מברך לעולם לעולמי עלמיה יברך וישתבח ויפאר וימאמין עשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו ואלה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה אדם ירן בעלמה ואמרו אמן. לפני בני ישראל יד אדוני יד משה אצלם פעילה מחזיקים בה בתום המאושר אצלם פעילה מחזיקים בה בתום המאושר תרחך דרכנו בכל נתיבותיך שלום תרחך דרכנו בכל נתיבותיך שלום Yamod. No, we're not going to do that. Yamod, Ephraim, Ibn Ari Halevi, Hamaftir. We welcome Ephraim to stay right there, where he'll read the Torah, and then he'll read the Haftarah. But first, getting there. You guys are in a hurry. Yeah. Misha Barak Avateno Abraham Yaakov Sarah Havleya Huya Farek Aram Mordechai by Italia. Sha'Allah Hayom Ichonu Kanim Osralik Bod HaShabbat HaKadosh V'Krishmar Otobi Viet Mishpakto V'Yeshlach Rahamat Tzai Zaydat Gim Vasvalaha V'Amar Amen. Maybe it is. I'm sure it is. I think he's on his own on this one. That'll be tough. Tough one. Here it is.
Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Zachar et asher asa lecha Amalek baderech b'tzeitchem miMitzrayim asher karecha baderech vayizanef becha kol hanecheshalim acharecha ve'ata ayef v'yagea v'lo yarei Elohim v'haya ve'aniach Adonai Elohecha lecha mikol oyevecha misaviv Ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala v'rishta timche et zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan Torah temet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamod Yaakov Nachum ben Aryeh Hamagbiya Sefer Sheni Ta'amod Esther Ba'ab Havasara Hagalelet Sefer Sheni Shay Koren, Jeanette Reinhardt, but first Misha Berak Habatena Abraham Yitzhak Yaakov Sarabah Havalayahu Yavarek Ephraim David ben Ari Halevi Sha'Allah Hayom Libon Hamli Bodot Ralik Bod HaShabbat HaKadosh V'Korishma Utov Yetkol Mishpakto Yeshlach B'Rahav Hatzakai V'Nadav Yintas Relahav Ben Amar. Amen. Please rise. Good to know. Asher Samoshe Lifnei Yisrael Yad Moshe Eitzayin Yilamaka Zikim Bavetom Hechomer Ushar Eitzayin Yilamaka Zikim Bavetom Hechomer Ushar Bechol netivoteh Shalom, Derachecha Adachenu Am. Bechol netivoteh Shalom, Orech Yamim Adonai Chadei Semantziko, Yagdiu Torah v'Yahdi. Please be seated. Is on page 1280 in 1 Samuel chapter 50 verse 2. Page 1280. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzav v'divreihem hanemarim b'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah av Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Ko amar Adonai tzvaot v'kadeti et asher asa Amalek leYisrael asher samlo baderech ba'aloto miMitzrayim ata lech v'hikita et Amalek v'charamtem et kol asher lo v'lo tachmol alav v'mata me'ish ad isha me'oleo v'ad yonek mishor v'ad sem igamal v'ad chamor. Vayishama Shaul et ha'am, vayifkedeim batlaim, 200,000 ragli, v'aseret alafim et ish Yehuda. Vayavo Shaul ad ir Amalek, vayarev banachal. Vayomer Shaul el hakeni lechu, suredu mitoch Amaleki. Penosifcha imo v'yata asita chesed im kol bnei Yisrael ba'alotam im Mitzrayim v'yasar keni mitoch Amalek v'yach Shaul et Amalek mechavila bo'acha Ashur asher al pnei Mitzrayim v'yitpos et Agag melech Amalek chai v'et kol ha'am hecharim lefiv charev
ויחמו שאול ויעם על אגג וימיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב ולא אהבו אחרים העם וכל המלאכה נביבזה ונמס אותה החרימו ויהי דבר אדוני אל שמואל לאמור ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב מאחרי ואת דברי לא הקים וייחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר ויוגד לשמואל לאמור ושאול הקמלה והנה מציב לו יד ויסוב ויעבור וירד הגלגל ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול ברוך אתה לאדוני הקים אותי את דבר אדוני ויאמר שמואל ומה כל הצאן הזה באוזני וכל הבקר אשר אנוכי שומע ויאמר שאול מעמלקי הביאום אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבוח לאדוני אלוהיך ואת היותר החרמנו ויאמר שמואל אל שאול הרף ואגיד עליך את אשר דיבר אדוני אלי הלילה ויאמר לו דבר ויאמר שמואל הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשכך אדוני למלך על ישראל וישלחך אדוני בדרך ויאמר לך וחרמת את החטאים את עמלק ונלחמת בו עד כלותם אותם ולמה לא שמעת בקול אדוני ותעת את השלל ותעש הרע בעיני אדוני ויאמר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול אדוני ואלך בדרך אשר שלחני אדוני ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבוח לאדוני אלוהיך בגלגל ויאמר שמואל החפץ לאדוני בעולות וזבחים כי ישמע בקול אדוני והנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אלים כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים הפצר יען מאסת דבר אדוני וימסך ממלך ויאמר שאול אל שמואל חטאתי כי עברתי פי אדוני ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע בקול העם ועתה שנא את חטאתי ושוב עמי ואשתחווה לאדוני ויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך כי אם עשת דבר אדוני וימסך אדוני להיות מלך על ישראל ויסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מילו ויקרא ויאמר אליו שמואל קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך וגם נצח ישראל לא ישקר לא ינחם כי לא אדם הוא להנחם ויאמר חטאתי אתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחוויתי לאדוני אלוהיך וישוב שמואל אחרי שאול וישתחו שאול לאדוני ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנות ויאמר אגג אכן שר מר המוות ויאמר שמואל
כאשר שיקלה אנשים חרבך, כן תשקל מנשים אמך, וישסף שמואל את הגג, לפני אדוני בגלגל. וילך שמואל הרמתה ושאול, עלה אל ביתו גבעת שאול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ויעשה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מבריך, אכו שוב ריקם. כי אל מלך נאמן רחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במרב ימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים מכבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ותפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יפרח שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We'll continue now back in our Sidurim with Yakum Porkan. Max, you ready? Page 148. I'll let you do that. Yikum Porkan min Shemaya. Tina v'yisa v'rachameh v'chayarecheh. Maran divishmayhem b'satchon kol zman v'idan v'nomar amen. Mi sheberach avateinu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah hu yivarech et kol hakahal hakodesh hazeh im kol hakilot hakodesh הם ובניכם ובניכם וכל אשר לכם ומי שמחדירים בתי כניסות לתפילה ומי שבאים בתוכם להתפלל ומי שנותנים נר למאור ויין לקידוש ולהבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור וינחן ארץ ישראל באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שערכם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם וישלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. We now continue with the prayer for peace. We invite Rita Jacobson to lead us responsively in the middle of page 149. May we see the day when war and bloodshed cease, when great peace will embrace the whole world. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. Let love and justice flow like a mighty stream. Let peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. Shakar. We continue with Ashrei on the bottom of 151. We invite Ayal, and looks like we get Kobe for the 100% of Kobe. All right. 151. אשרי יושבי ביתך, עוד יעלוך סלע.
תהילה לדוד, ארמים חלו המלך, וברכה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מלך מאוד, ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. איני יכול לך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. רצון ירב יעשה, ואת שבתם נשמע ויושיע. תהילת אדוני בפיו, ויברך כל בשר שקודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה. Shkach. All right. Sorry, just got to reorganize. Sorry, just got to get set, right? Thank goodness you don't have the F on the breast. Oh, no kidding. Yeah, that would be really bad. All right, Purim is coming. All right, Monday night. Is Purim a religious holiday? How do we? What's the term we use to describe a religious holiday? Chag, that's one term. Chag just means kind of a festival. You could. What did you say, Miriam? Yontif or Yom Tov, right? Yom Tov. So is Purim a Yom Tov? All right. Well, hang on to that question. All right. Megillat Esther, the book of Esther. Is it a religious book? Yes? All right. What do you say? Some say, oh, yeah, nice. Way to hedge your bets. Typical lawyer, right? Yeah. Yeah. So that was the question. So it's pretty well known that God is not mentioned anywhere in Megillat Esther. It's the only book in the Bible that does not mention God. But what about, so the question I was considering this week is, well, okay, let's set God aside. Where is the religion in the book of Esther? Now this, sorry? Yeah, we'll get to this question, right? So the book of Esther, it was written by somebody. People who study these things think that it was written sometime most likely in the 3rd century before the Common Era, under kind of Greek hegemony in the land of Israel, and it's a type of comedy that is set in the Persian courts, and it fits into to a whole genre of Greek literature making fun of Persian court life, but it does it in a uniquely, we'll say, Judean way. So that author wrote it a particular way for an intended audience, somebody who would have understood all of the social and cultural references, and would have it would have made sense to them. We have to assume that it was popular because we still have it to this day. So it was, let's say it was like #1 on Broadway for a while, right? So that author made some very deliberate decisions. So one of those decisions was, I'm not going to mention God in this story, and of course everything else is a decision. So. All right, so
when we talk about, we know that there are Judeans, lots of Judeans in the book. We'll get to that. But when we talk about religion, right, is there religion in the book? So I would think that religion, well, I'll define it as ritual practice, things that are, actions that we do that of some sort of ritual nature, some sort of worshipful nature, or statements of belief, right? So we have a theology of some sort. So is there any of that in the book? All right. Sorry? Okay, so Cindy points out there's lots of mourning, going into mourning. Yeah, Jake? There's fasting, yes? All right. Well, but he doesn't say that. He says, Mordecai refusing to bow down. We'll get into that. Yeah, any other evidence that you might say of religious behavior? Salvation will come from another source. Salvation will come vague. Salvation will come from, this is when Esther doesn't want to go before the king, and Mordecai says, well, if not you, then it'll come from somewhere else, right? All right. Any other, can you point to anything else? Is there some ritual praise at the end? There's celebration at the end, right? All right. Okay, so let's look at some of these in a little bit more detail. So first of all, can we list the names of all of the Jews? There's a lot of names in the book of Esther. What the names of all the Jews in the book? Mordecai and Esther. Any others? No. We get their ancestors a little bit, but there's lots and lots of Persian names. Mordecai and Esther are the only two characters that are Yehudim, we could say. So, but we do have a reference to lots of other Yehudim living throughout the 127 provinces that make up the Persian Empire. But they're kind of an amorphous, scattered group of people. There's some references specifically to the Yehudim living in Shushan itself. But again, there's no particular identification for any of these people. It's really just Mordecai and Esther. So Mordecai is described, when we first meet him, as an Ish Yehudi and an Ish Yemini, literally a Judean man and a Benjaminite man. So the ancient tribal area of Benjamin was right next to Judah, and the two were often closely associated with each other. When all the exiles were sent off to Babylonia after the Babylonian conquest, they're often described as having come from Judah and Benjamin together. So by indicating that Mordecai is a Judean and a Benjaminite, it's establishing his bona fides as somebody who was sent into exile. Now Esther, she's described as keeping her Am and her Moledet secret after she's taken into the royal harem. So Am and Moledet, these are closely related terms. Something like Am would be people, Moledet maybe her kindred. And this is how Mordecai and Esther are presented. It's in terms of their identity, their ethnic identity. They're ethnic Judeans living in exile in Persia. But what does it mean to be a Judean? What are the beliefs and the practices which would distinguish Judeans from other ethnic groups? And we know that the empire was a very cosmopolitan empire, 127 provinces, right? So is there any evidence in the story itself that we can point to that would identify particular qualities of what it means to be Judean? All right, so first of all, most prominent, Mordecai refuses to bow down to Haman. All right, so we need to fill in that part of the story. The king had issued a decree ordering the people to bow down to Haman when he passed by in the street. It was a decree of the king. When Mordecai refuses to bow, the king's courtiers in the gates of the palace ask Mordecai why he is disobeying the king's order. And the Megillah actually uses the expression mitzvat hamelech, the mitzvah, the commandment of the king. Right? That's where mitzvah appears in the book. So this interaction repeats itself day after day, and so far, Haman, right,
Thank you. All right, we're getting that out of the way right now. I'm going to say it a lot more times. So Haman doesn't know, he is not aware that this insurrection is taking place. And so the king's courtiers, go and inform him. Why? Because they're curious. They're curious to find out if Mordecai is going to persist in his stubborn refusal to bow down. And then almost as an aside, the text then inform us, and for those grammarians, it does so in the pluperfect tense. I like saying pluperfect. It says, for he had explained to them that he was a Judean. Right? That's the explanation as to why Mordecai doesn't bow down. Now the implications, of course, are that there's something about being a Judean that would prevent him from bowing down to Haman. The problem is we don't know what it is. Like, what is it about being a Judean that makes it problematic? There's certainly nothing in the Torah that would prohibit a Jew from bowing down to someone of exalted status, someone of high rank, like the vizier of the empire. And quite the opposite. There are many examples in the Torah of people doing exactly that, bowing down. Think of Joseph and his brothers, right? When they appear before him in Egypt, they don't know that he's also the second in command. They all bow all the way to the ground before him because of his rank. Or even more apropos, Jacob, along with his wife Rachel, as they're approaching Esau, they prostrate fully to the ground before Esau. And this is so interesting because because Mordecai, through Jacob and Rachel, is their descendant, right? He is a descendant of Benjamin, whose mother is Rachel. And Esau's descendant is Haman, because Esau his descendants are the Amalekites, right? So interesting. We've got a backstory here. But within the context, none of that is mentioned in the book of Esther. Within the context of the book of Esther, Mordecai is a Judean. Seems to be a satisfactory explanation for why he won't bow down. Right? Now, maybe a reader in the 3rd century would have known that backstory and would have seen the irony in that, maybe even the humor in that. So, how does Haman respond? He responds by plotting to kill not just Mordecai, but all of the Judeans in Achashverosh's kingdom. Right? All of Mordecai, all of the people of Mordecai. So when Haman goes to the king, he bribes him to let him do it. He doesn't actually specify them by name. Perhaps it's because the king is such a fool that he doesn't even know who lives in his empire. But so instead, Haman describes them as a certain people, scattered and dispersed among the other peoples in all the provinces of your realm. And then he describes that their laws are different, and they do not obey the king's laws. Right, so what are these laws that make the Judeans unique? No mention. Right. Well, maybe. Mordecai responds. How does Mordecai respond? He responds to news of Haman's plot in a very traditional way. He, along with many other Judeans, go into mourning with fasting, weeping, and wailing. They put on sackcloth and ashes. And that is the traditional mourning response. But is it religious? There are no prayers to God or confessions of sin, which would typically accompany the other actions. And I'm not sure that the actions that they take are uniquely Jewish. These are the same steps taken by the king and people of Nineveh, certainly not Judeans, when they learn of God's decree against them in the book of Jonah, only they add prayers and confession, right? But none of that appeared. There's no indication that Mordecai did any praying, which you would expect as a religious action. So let's turn now to Esther. We know that she identifies as a Judean, but she's in the closet, so to speak. We have no indication of any particular actions that she takes in her time in the harem or later when she becomes queen and moves into the palace. We have to assume, I think, that she is under intense scrutiny this entire time. Does she observe Shabbat? Does she keep kosher? No mention of these or any other observances of the distinct laws
of her people. And this contrasts with other biblical figures who are in similar situations as Esther. The most obvious comparison is in the book of Daniel, where Daniel himself, and also in exile in the Babylonian court, he sticks to bread and lentils when he's captive in the court of King Nebuchadnezzar. And then there's another ancient book that did not make it into the Tanakh, but it's a Sefer Yehudit, the book of Judith, which was also a Judean book. In that book, she spends a lot of time in the military camp of the Babylonian general Holofernes, and she always brings her own food. Right, so she packs tuna fish cans with her when she. So, the text goes out of its way to specify that. But for Esther, there's nothing. When Esther finally agrees to go and appears uninvited before the king, she gives Mordecai instructions. Right, he's to assemble all the Jews of Shushan and fast for 3 days, and Esther and her maidens will do the same. But as before, there are no ritual actions to accompany the fast. She doesn't say, pray for me, right? None of that is there. So when Esther then prepares the feast for the king and Haman, was it kosher? What was the menu? Who knows? I did a search for Queen Esther's feast, and I got a bunch of hits for how to prepare a vegetarian feast. Right? Because of course it had to be kosher, right? But no indication in the book. So the next details emerge when Mordecai sends messages out to the Judeans living throughout the 127 provinces of the empire. The Megillah says that the messages are sent out in the particular script and language of each ethnic group, and it specifies that of the Judeans. Right? So presumably we're talking about Hebrew. The messages are sent out in Hebrew, and that is an important, when you're talking about what are the markers of ethnicity, language is perhaps the most important thing when we're talking about what makes an ethnic group distinct. But of course, language isn't a religious expression. And then as each community finally receives word about that they can defend themselves, they celebrate with gladness and joy a feast and a holiday. And the expression in the book for holiday is Yom Tov. Right? So when the question is Purim a Yom Tov, the answer is absolutely yes. It is a Yom Tov. The term Yom Tov appears exactly 6 times in the entire Tanakh, all 6 in the book of Esther. Actually, in the last 3 chapters of the book of Esther. Right? So Purim is absolutely a Yom Tov. It was the rabbis who pick up the expression and centuries later, and they use it, they transfer it, and use it to refer to what we would describe as the religious biblical holidays. But in Esther, it simply means literally a good day, right? Or a day of celebration. But it doesn't describe any ritual acts to accompany it. Now, curiously, when the Judeans throughout the empire go to war against their enemies, we get this strange little detail. Many of the people of the land professed to be Judeans, for the fear of the Jews had fallen upon them. And the word used is mityahadim, a very clever turning the word Yehudi into a reflexive verb, right? To become Jewish, or to become Judean, I should say. And it's unlikely that this is referring to a mass conversion event. It's more like panic and we need to not get killed. So Mordecai and Esther send out further letters at the end of the book, and they instruct all of the Judeans in the empire to observe the days of Purim every year with feasting and merrymaking, sending gifts to one another, and presents to the poor. None of those are particularly religious actions. They're festive, no question, but they're not what we would call religious. So these letters that they send out are the origins of our holiday of Purim. What we refer to as the mitzvot of Purim include these specific practices that Mordecai and Esther establish. All right, so not only do we not have God mentioned in the book,
I would argue that there is no religion in the book of Esther. Not a single action or statement of belief which we would be able to identify as religious. And that's got to be deliberate. I mean, the author of the book chose to do that, chose to not include any religion in the book. And my question is why, right? We have what is essentially a secular book that is in the Tanakh. So, how will the rabbis, centuries later, living in a time and a place that is very different than that of the author of Esther and his readers, how will they understand this book's irreligiosity? So we have an extensive midrashic tradition. There's so much midrash on the book of Esther, and it dates really early, maybe the late 1st century of the Common Era. There are two separate Aramaic translations of the book of Esther that are so expansive, they go way beyond just translation, that they're effectively midrashim in their own right. The Babylonian Talmud includes an extended discussion of Esther, extended midrashim, that covers the entire story. The book of Esther is the only book in the Tanakh that is treated so extensively by the Talmud. So the many midrashim, as you might expect, answer the question of where the religion is in the book of Esther. There's far too much to cover, but I want to share a few examples touching on the events that we've been discussing so far. So, in the midrash, as we might expect, somehow Esther is able to observe the laws of kashrut and Shabbat while still managing to keep her identity secret. And then in one really strange midrash that appears in the Talmud, while she's in the harem, they feed her a special delicacy of pig hinds. And then Rashi, in his comment on the verse, uses the word bacon. Right. Apparently, that's the bacon is the word for pig hinds in medieval French. So they give her bacon, right? And she eats it, according to the Talmud. And then it goes on and says that she's not punished because it was done under duress. She didn't have a choice. She had to keep her identity secret. All right. But of course, the religion is part of that entire midrash. Moving on to the mystery of why Mordechai continuously refused to bow down to Haman. And I'm sure this is familiar to a lot of us. So Midrash teaches that Haman had an image of an idol embroidered on his robes, on his garment, right over his heart. Or another version of it has he carved a little idol which he hung around his neck. And so in fact, Mordecai wasn't refusing to bow to Haman, he was refusing to bow down to the idol, which is certainly a prohibition in the Torah. And so when it explains because he was a Judean, so the Midrash is saying, and that's why Judeans don't bow down to idols. Now, cleverly, the Midrash, one Midrash, points to the expression Mordechai ha-Yehudi, right? Mordechai the Judean, and says don't read it as Yehudi with a hey, but rather as Yechidi with a chet. So what is Yechidi? It means the unifier, right? Echad, right? Who brings it together as one. So what did Mordechai do? He unified the divine name, or he proclaimed the oneness of God by refusing to bow down. And then, when Haman convinces the king to let him wipe out all the Judeans, he provides a bit more details regarding what makes them different. Remember, there were no details in the Megillat Esther itself. So here he says, they do not intermarry with us. Then he says they're lazy. Why are they lazy? Because they say, oh, today is Shabbat, I can't work. Today is Pesach, I can't work. Right? So we got so many actual Yom Tovs where we don't work that we're lazy. We're not productive members of the empire. And then he tells a very fanciful tale. So he tells the king that if they're drinking wine, which of course they like to do, and of course the king likes to drink wine, so this is really going to get his attention. If a fly were to fly into the cup of wine, what would they do? Take it, throw it out, and keep drinking the wine, right? But if the king were to pick up the goblet and then hand it to them, what would they do? They'd throw it out. They wouldn't drink the wine,
right? So, and this is supposed to raise Achashverosh's ire. Why wouldn't they drink the wine? Well, because the Midrash is applying the rabbinic prohibition against drinking wine touched by non-Jews to this story. Haman really knew his halacha, right? He knew a lot about Judaism, right? So another Midrash engages in some creative wordplay. Haman says, Yeshno am echad. There is one people. This is the way that he kind of, alludes to this specific people without mentioning them by name. Yeshno am echad, Haman tells the king. So the Midrash says, don't read it as Yeshno, rather read it as Yashan. Right, what is Yashan? Huh? To sleep, right? Yashen, right? They're asleep. The people, they're asleep in their faith. In other words, in this Midrash, Haman sees the Jewish people as in a particularly weak state due to their lack of faith in God. And therefore, the people are asleep. God is also asleep as well and will not be able to come to their aid. All right. Now, when Esther declares the 3-day fast, the Midrash claims that, so what are these 3 days? It's the 3 days up to and including the first day of Passover. And, right, so Mordechai objects. How can we be fasting on Passover? It's a mitzvah to eat matzah on Passover. We can't, if we're fasting, we can't fulfill the mitzvah. And Esther responds, what use is Passover if the Jewish people are destroyed, right? So Mordechai obeys and leads the fast. And then the Midrash records the prayer that Mordechai recited. I want to read Mordechai's prayer in the Midrash. It's revealed and known before your throne of honor, Master of the universe, that it is not due to haughtiness or arrogance that I did not prostrate myself to Haman. Rather, it's due to my fear of you that I acted in this way and did not prostrate myself to him. It's because I feared you and did not wish to grant the honor due to you to flesh and blood, and I did not want to prostrate myself to anyone other than you, capital Y. For who am I not to prostrate myself to Haman at the expense of the salvation of your people Israel? For that I would be prepared to lick the shoes on his feet. Now, God, rescue us from his hand and let him fall into the grave that he dug, and let him be ensnared in the net that he concealed at the feet of your pious ones, and let this instigator himself know that you have not forgotten the promise that you promised us. And then he quotes Leviticus, and despite this, when they are in the land of their enemies, I will not have spurned them and will not have rejected them to destroy them, to violate my covenant with them, as I am the Lord their God. Right? This is Mordechai's very religious prayer that he recites during the 3-day fast. And then in the Midrash, Mordechai gathers all the children together. He takes away their bread and water, making them fast, and then he has them sit down in ashes. There is shouting and weeping and Torah study. Of course, right? So one of the most well-known theological insertions into the book of Esther comes in chapter 6. When King Achashverosh is unable to sleep, and then he calls for the reading of the official annals of the kingdom. But according to the Midrash, there's a double meaning in the king's sleeplessness. It's also the King of Kings, the Holy Blessed One who is unable to sleep. Or we could say, thinking about the previous Midrash, that God wakes up in that moment at the beginning of chapter 6. And that it was God who causes Achashverosh's sleeplessness. And that's when the tide turns. The king learns that he has, not rewarded Mordechai for saving his life earlier. Haman has to parade him through the streets, et cetera, right? So that's the moment when salvation begins. Now, the instructions that Mordechai and Esther established for observing Purim are still what we do today, right? There's feasting and joy. We have mishloach manot, sending food to each other, and matanot lavyonim, gifts to the poor. But the rabbis add one additional action, one additional mitzvah, the reading of the Megillah. Right? That's the fourth mitzvah of Purim. But not just that. The rabbis get into, as they want to do, they get into arguments about what are the correct brachot, what are the blessings
that we have to say when we read the Megillah. And not only before, but after also. There are 5 different blessings that we have to say around the reading of the Megillah. It's because the rabbis are in arguments and they can't agree with each other, so they just say, oh, let's do all of them, right? So what are the blessings? So the first blessing, Asher Kiddishanu, it goes up, right? We're invoking God who sanctifies us with commandments and commanded us to Al Mikra Megillah, to read the Megillah. All right? Did God command us to read the Megillah? No. I mean, if anything, you could say Esther and Mordechai, because when they sent out the edict. But that's the bracha that we say, and then we say Shechianu. Okay, that's typical. Every time we do that every time we celebrate the annual holidays, and then finally we say a bracha that is similar to what we say in Hanukkah. She'asa nisim lavotenu bayamim hahem v'zman hazeh, who performed miracles for our ancestors in those times and in our times as well. So these brachot, they present the reading of the Megillah as a religious act, as a divinely commanded act, and as a divine miracle, which I think we have to see these brachot in light of the way that the rabbis understand the story through the midrashim. And in the closing blessings, there's 2 closing blessings. We invoke God specifically for coming to our aid against those who oppress us, avenging the wrongs done to us, and then the final words are praising God as our God and our deliverer. And so we see this, I would say the irreligiosity of the book, of the story itself in its pshat, let's say, in the plain sense, is really in contrast with the way that our tradition has understood this story and has both through the midrashim as well as to giving it the religious, all of the religious aspects that we observe for the holiday. For me, I like to kind of keep all of these different ways of understanding this story in mind, and this question of what did it mean to those Judeans living in the 3rd century who celebrated Purim every year, and this is the story that they read. What did it mean to them to have this, what essentially seems like a secular holiday that was widely observed, and then a few centuries later it gets transformed into more of a religious holiday, but I think still with some of the secular aspects to it. Purim is a very strange holiday as our holidays go, and it presents lots of contradictions. And raises lots of questions for us. But it's a holiday that I love because it's one day which is different than all of the rest of the year, when the expectations that are upon us religiously are set aside. You can make fun of the rabbi, which you should never do on any other day, and so keeping all of these parts of the holiday in our minds and our hearts is, I think, central to the observance of Purim. So Purim Sameach and Shabbat Shalom. We'll return our Sifrei Torah to the Ark on page 153. We invite those who are able to please rise.
Shuva Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kekedem Hashkiveinu Hashem Echa Benashuva Yameinu Kadesh Yameinu Kekedem. Page 155, followed by the silent Musaf Amidah, 156 through 161. Yikara v'yikara shemei Rabba ve'amad ivrach yiruteh ve'amlich malchuteh v'chayechon v'yomechon u'chayedecho beit Yisrael bagala bagala uvizman kariv v'meru amen Yehi shmei Rabba mevorach Le'olam me'ol maya yitbarach Yitbarach v'yishtabach v'yipar v'yitrama v'yinaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei kedusha Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran v'yama v'yimeru Repetition of the Amidah begins on 156b. Baruch atah Adonai, Elohei Eloheinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor, V'Hanara, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'Konei Hakol, V'Zocher Chastei Avot, V'Mein V'Goel Livnei V'Neihem, L'man Shemo Be'ahava, Melech Ozer F'Kedu Mashiach Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, U'Fuket Sarah. Tagibor lo lamadonai mechayim etim ata rav lo shia mashiv haruach morid hagashem mechalkel chayim bechesed mechayim etim berachamim rabim somech noflim verofech olim
Umatir asurim umkayem emunato lishene afar michamocha ba'al gevurot umido melach melech memit umchayer umatzmiya Yeshua v'ne'eman atalach hayot metim baruch atah Adonai mechayeh hametim Naritzecha v'nakdishcha kesotziach sarfei kodesh hamakdishim shimcha v'kodesh kakatuv al yad neviecha v'karaze al ze ve'amar Kadosh, 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 Adonai Tzavot, Meloko Haaretz Kevodo. Kadosh, 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 Adonai Tzavot, Meloko Haaretz Kevodo. Kevodo, Male Olam, Kevodo, Male Olam, Kevodo, Male Olam, Kevodo, Male Olam. Meshartav Shoalim Zelazeh, Ayemekam Kevodo. Meshartav Shoalim Zelazeh, Ayemekam Kevodo. Lumatam Baruch Yomeru. Baruch Kavod Adonai Mimkomo, Hu Yifen Berachamim Veyachonam Am Yachadim Shemo Erev Avoker Bechol Yom Tamid Pamayim Be'ava Shema Omrim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshienu V'Hu Yashmienu Barachamav Sheni Li'enei Kochai Li'ot Lachem L'Elohim Ani Adonai Elohechem Uv'divrei Kodshecha Katuv Lemor Yimloch Adonai L'olam Elchayek Zion L'dor Vador Hallelujah L'dor Vador Nagid God Lecha L'netzach Netzachim Kiddushatcha Nakdish V'shifach Eloheinu Mipinu Le'yemush Le'olam Va'ed Ki Yom Melech Gadol V'kadosh Ata Baruch Atah Adonai Ha'el HaKadosh Ti Kata Shabbat Ratzita Karvnotecha Sivita Pirshecha Im Tzidurecha Nitzachecha Vangecha Le'olam Kavodin Chalu Tomecha Chaim Zachu V'gam Hochavim Adivarecha Gadlu V'char Gidu Ula V'charu Az Mitzinai Nitzavu Aleha V'titavem Adonai Eloheinu L'kakriv B'har Korban Musaf Shabbat Karui Yiratzom Yivchanecha Adonai Eloheinu V'hevatenu Ameshiv Banim V'ligvulam Shetalem B'shimcha L'artzenu V'tikan Lenu V'gvulenu Shesam Asu avatenu lefanecha et korbanotechem tamidim kesidram umusafim kechilchatam vet musaf yom hashabbat hazeh asu vehikrivu lefanecha bahava kamitzvat ritzanecha kakatu patoratecha ayedei mashavdecha mipinu kevedecha ka'amor muvyom hashabbat shnektin v'shabatumimim uvjei esronim solet mincha belula v'shemen v'nizkov yom hashabbat Olat Shabbat v'Shabbato Olat Tamid v'nizkov yom hashabbat Yismechu v'malechutecha Shomrei Shabbat v'korei oneg Shabbat Yismechu v'malechutecha Shomrei Shabbat v'korei oneg Shabbat Mekadesh Shavi Shabbat
Kulam yispe'u v'tangu mituvecha Shabbat yismechu v'malechutecha Shomrei 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 Shabbat v'korei oneg Shabbat Shabbat yismechu v'malechutecha Shomrei 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 Shabbat v'korei oneg Shabbat v'hashvi ratzita bo v'kidashto Shabbat Chemdat Yamim Oto Karata Shabbat Yismechu V'malechutecha Shomrei 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 Shabbat V'korei Oneg Shabbat Shabbat Yismechu V'malechutecha Shomrei 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 Shabbat V'korei Oneg Shabbat Zecher L'maaseh Bereshit Shabbat Zecher L'maaseh Bereshit Shabbat Yismechu V'malechutecha Shomrei 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 Shabbat V'korei Oneg Shabbat Shabbat Yismechu V'malechutecha Shomrei 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 Shabbat V'korei Oneg Shabbat Eloheinu v'Elhei Avotenu Retzev v'Nuchatenu Kadshenu b'mitzvotecha v'ten chalkenu b'toratecha Sabenu mituvecha v'samchenu v'shuatecha v'taher libenu le'avdecha be'emet v'hanchilenu Adonai Eloheinu be'ahava uvratzon Shabbat kodshecha v'nuchu v'Yisrael mekadeshei shemecha Baruch atah Adonai mekadesh HaShabbat Retzed Adonai Eloheinu Yisrael b'yidatam V'techezena einenu v'shuvcha letzion berachamim Baruch atah Adonai chamachatzer shechinaton letzion modim anachnu lach shetanu O kilo chalu rachamecha v'rachameki ilo tamu chasadecha me'olam kivinu lach V'al kulam yiprach v'chorman v'shimcha malkini tamid le'olam va'ed V'chol chayim yodu chasela v'alu et shimcha be'emet Ha'el Yeshuatenu v'ezortenu sela Baruch atah Adonai Ha'to shimcha alu lecha el lehodot Eloheinu v'hevetenu Barachenu b'ravacha hamshuleshet b'Torah HaKohatava al yadei Moshe avdecha Hamura amifi acharon uvanav Kohanim am kedoshecha ka'amur Yivrechecha Adonai v'yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom Sim shalom balam tov avracha chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha Barchenu avinu kulanu ki echad be'or panecha Ki be'or panecha natatalanu Adonai Eloheinu sim shalom tov avracha chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha Torat chaim uvratchat chesed ustaka uvracha v'rachamim v'chayim v'shalom sim shalom tova uvracha chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha v'tov b'necha levarech et amechad amcha Yisrael b'chol ed v'chol shah b'shlomecha Baruch atah Adonai hamvarech et amo Yisrael b'shalom Yikadal v'yikadash me rabba Be'amad ivrachirte v'yamlich malchute v'chaychon v'yamachon v'chayedecho beit Yisrael b'galav v'zman karev v'yimeru Yehesh me rabba mevorach le'olam me'omaya yitbarach v'yitbarach v'shabach v'yipar v'yitruman v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudasha
Leila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran v'elma v'meru Tikabel sotechon v'avotuchon dechol Yisrael kadama v'hon divishmai v'meru Yehi shlama rava min shemaya v'chayim aleinu v'akol Yisrael v'meru Oseh shalom birmav hu yaseh shalom aleinu v'akol Yisrael v'akol Yoshvei tevel v'meru Amen. Invite kids to come on up. Lead us in Ein Keloheinu 182 Shkoach Max. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mich Eloheinu, Mich Adonenu, Mich Kemalkeinu, Mich Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Emalkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shetiru, Avotenu, Lefanecha Ketoret Hasa. Good choice. עלינו לשבח ולדון הכל, לתת לכולם ליוצר בראשית, שלא עשה לכולם הרצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומשה יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו וגוהם מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו This week, members of our community are observing yahrzeits for the following people: Eli Abulafia, Isaac Babut, Thelma Cohn, Lydia Dombro, James Gordon, Mendel Izak, Jerry Jacobson, Emmanuel Kretz, Louis Landsman, Boris Levitt, Paula Limkowski, Rachel Littman, Olga Lubekis, Israel Mosler, Roland Netzach,
Samuel Ospavat, Emmanuel Hillel Pearl, Donald Postumus, Harry Rinsky, Lee Ben Meir Rinsky, Abraham Rude, Risu Tabibian, Sylvia Teitelbaum, Josef Leib Zeitlin, Captain Norman Wiener, Milton Whitman, and Anna Ziplowicz. And we extend our condolences to Peter Ullman on the passing of your mother, Ilsa, a few days ago. The funeral is going to be this week at 11 a.m. on Wednesday morning at Salem Cemetery, which is up in Colma. There will be a Shiva Minyan next Sunday at 5:30 at Peter and Vicky's home. We'll be sending out a notice after Shabbat with the details. But Peter, we extend our condolences to you and your whole family. Like to invite those in mourning and those observing Yartzeit to please rise and together recite Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish on 184. Yitgadal v'yikadash Shemei Rabba. Amen. V'yalma divrach yiruteh v'yamlich malchuteh v'chayechon v'yomechon v'chayeh l'chor Beit Yisrael v'agalav yizman kariv v'yimru. Amen. Yehei Shemei Rabba mevarach la'alam u'mel mayad. Yitbarak v'yishtabach v'yipa'ar v'yipamam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmer Kursha. Richu. Le'ela min kol berchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata, damiran ve'oma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shmaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom v'imramav, huya aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Amen. Yishar koach Hashem. Please be seated. Yishar koach and todah rabah. Thank you to everybody who made services this morning happen. Our daveners were the bar mitzvah boy, Ephraim Feinstein, who led us in Pesukei de Zimra. Philip O'Reiner led Shacharit. We had Ayala and Kobe leading Ashrei, and Max Goldstein led Musaf. Torah readers were Ephraim. and the Haftarah. Let's see, Gabbai, we had Janet Dombrow as our honors Gabbai, and then up on the Bima we had Steve and Eve. I got everyone, right? All right. So the Kiddush this morning is sponsored by Congregation Sinai. Is that right? That right, Joel? Okay. By Congregation Sinai. Got a lot going on. Tomorrow we got morning minyan at 9 a.m. The Purim Carnival starts tomorrow at 11:30, starting with a puppet show right here. Rain or shine, we will be here. Tomorrow night at 7 p.m., there's going to be a Yartzeit minyan for Rita's husband, Jerry, for Joel's father, and for Steve's mother. So if you're able to come tomorrow at 7 p.m. to help support the minyan, we'd appreciate it. And then finally, Purim is Monday night. We're getting started in here at 7 p.m. Monday night. Full Megillah reading, great music this year, and some libations, and the traffic light. And then on Tuesday, the day of Purim, there's going to be a community Megillah reading at 10:30 a.m. At the Jewish Community Campus in the lobby on the Yavne and JCC preschool side. So that's going to be at 10:30 a.m. for a daytime Megillah reading. Any Mishloach Manot related announcements? Yeah, tomorrow. Yes, be sure to take your Mishloach Manot if you can on the Purim Carnival and on Monday night, not today on Shabbat. All right. Oh. It's like the funnest thing you could do on a Sunday afternoon, yeah. Well, little kids running around, having lots of fun, cotton candy floating through the air. It's fantastic. All right, we'll conclude with Adon Olam 187. Come on up. Let's do this right. Should we start? Adon Olam Hashem Malach, B'Terem Kol Yetzir Nivra,
להתנשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. יחמם ככלות הכל,